Then we see merits of the Mendeleev periodic table and demerits of the Mendeleev periodic table. Okay, first we see the Mendeleev periodic table. This is the Mendeleev's periodic table. Vertical columns are called as groups and horizontal lines are called as periods. Observe this table carefully. Science is a progressive. There is a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means, techniques and methods of doing experiments. These characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. विद्यार्थी मित्रांनो, सायन्स हे एक प्रगतशील शास्त्र आहे आणि विज्ञानामध्ये सायन्समध्ये आपल्याला एक स्वतंत्र असतं की नवीन माहिती अपडेट जशी होईल तसं आपण नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन माहिती अपडेट करू शकतो आणि याचाच वापर प्रामुख्याने मेंडेलीव्हने आपला पिरियॉडिक टेबल तयार करताना केला. While applying the law that properties of elements are a periodic function of their atomic masses to all the known elements, Mendeleev arranged the elements with that thought that information available at till then was not final but it could change. त्यावेळी जी काही इन्फॉर्मेशन मिळालेली होती मेंडेलीव्हला ती फायनल नव्हती, परंतु मेंडेलीव्हने ती इन्फॉर्मेशन चेंज केली. नवीन माहिती जशी अपडेट झाली त्यावेळी ती माहिती अपडेट केली. ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस मेंडेलीव्ह's periodic table. Now we see merits of Mendeleev's periodic table. First, for some elements, atomic mass divides, and Mendeleev give proper place accordance with their properties. For example, what will happen when atomic mass is divided? For example, before the Mendeleev's periodic table, beryllium atomic mass is 14.09 and beryllium placed after the boron, because boron have the atomic mass number 11. Beryllium placed after the boron. But when Mendeleev exactly observed the atomic mass of the beryllium, it changed 14.09 to 9.4, and that's why Mendeleev placed the beryllium before the boron. Now this is right because boron is 11 atomic mass and beryllium is 9.4. Now this is right. आता हे बरोबर झालं सगळं. बेरिलियमचा 9.4 तर बोरॉनचा 11 आणि म्हणून मेंडेलीव्हच्या नियमानुसार बेरिलियम हा बोरॉनच्या अगोदर आला. पण त्या अगोदर तसं नव्हतं. त्या अगोदर बेरिलियम हा बोरॉन नंतर होता आणि मेंडेलीव्हने ज्या वेळेस अभ्यास केला त्यावेळेस ऍक्च्युअल मास माहित झालं आणि मग बोरॉनच्या अगोदर बेरिलियम ठेवण्यात आला. This is the first merits of the Mendeleev periodic table. Now we see the second. In the periodic table, Mendeleev kept vacant places. Vacant places काही रिक्त रिकाम्या जागा ठेवण्यात आल्या. ते म्हणजे कशासाठी होत्या रिक्त जागा तेच तर बघायचं आहे. He kept vacant places in periodic table for elements not discovered till then. मेंडेलीव्हच्या स्वतःच्या काळापर्यंत ज्या एलिमेंटचा शोध लागलेला नव्हता, जे एलिमेंट्स माहित नव्हते, अशा एलिमेंट्सला देखील मेंडेलीव्हने स्वतःच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये व्हेकंट प्लेसेस रिक्त जागा ठेवल्या. However,
not only keep the vacant places, but Mendeleev also known their properties, their atomic mass. त्याच्या रिक्त जागा ठेवल्या होत्या, त्या रिक्त जागांवर ठेवणाऱ्या मूलद्रव्यांचे प्रॉपर्टीज देखील मेंडेलीवला माहित होत्या. ॲटॉमिक मास नंबर देखील मेंडेलीवला माहित होता. फक्त त्याचं नाव काय, मूलद्रव्यांचं व्हॉट इज नेम ऑफ एलिमेंट्स, त्या एलिमेंटचं त्या मूलद्रव्याचं नाव काय एवढंच माहित नव्हतं. आणि म्हणून मेंडेलीवने त्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये रिक्त जागा ठेवल्या होत्या, जेणेकरून नंतर हे जर शोधले गेले तर त्यांना त्या बॉक्स मध्ये त्या जागेवर ठेवता येईल. असं कोण when some time is gone and vacant places element is found. Which are these elements? For example, Mendeleev gives name neighboring elements. जसं परफेक्ट नाव माहित नसल्यामुळे मेंडेलीवने शेजारच्या मूलद्रव्याचं नाव घेऊन त्याला टोपण नाव ठेवली. अगदी त्याप्रमाणे मग बोरॉनच्या शेजारी होता म्हणून इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम, इका सिलिकॉन. This is the name of the predicted element of the Mendeleev's predicted element. And when this predicted element is actually found, discovered, then the name is changed. Ica boron changed into scandium. This is the symbol of the scandium. Ica aluminium is predicted and discovered element is the gallium. This is the symbol Ga. Ica silicon is predicted Mendeleev and actual discovered element is the germanium. This is the symbol. These three is predicted the Mendeleev and when discovered the element give this special name and symbol. These are also merits of the Mendeleev. Now we see third Mendeleev's periodic table's merits. No place reserved for noble gases in the Mendeleev's periodic table. When Mendeleev studied and made his periodic table, he does not keep the place, leave the place to the noble gases. But the noble gases is a very important part of the periodic table. No place reserved for noble gases in the Mendeleev's periodic table. However, when noble gases like as helium, neon, argon, krypton, xenon, वगैरह were discovered in the end, he created the zero group without disturbing original periodic table in which noble gases were treated very well. नोबेल गॅसेसचा शोध न लागल्यामुळे मेंडेलीवला माहित नसल्यामुळे पिरियॉडिक टेबल मध्ये जागा सोडली नव्हती नोबेल गॅसेस साठी. पण when noble gases found, then he created the special separate zero group in the periodic table, and this group, zero group, is fitted very well for the noble gases. Three merits of the Mendeleev's periodic table: first, second, and third. Today, give attention to this. Match the pairs, fill in the blanks, correlated equations. Ica boron, scandium, Ica aluminium, gallium, Ica silicon, germanium. These all three are predicted and after discovered scandium, gallium, and germanium. Now we see the demerits of Mendeleev's periodic table. जसे मेरिट्स होते तसे डिमेरिट्स पण होते.
You can think one thing. Chlorine has the two isotopes. What are isotopes? Chemical property is same, but atomic mass number is different. This is the isotopes. Chlorine has two isotopes. First is a 35 and the second is a 37. 35 is the atomic mass of the chlorine. 37 is the atomic mass of the chlorine. Now chemical properties are same, but atomic mass number is different. Element is also same. This is the chlorine. Now, where should be placed in Mendeleev's periodic table? In different place or a same place? Different place or same place? Can you tell me? Mendeleev arranged the periodic table in increasing order of their atomic masses, and chlorine has 35 atomic mass, chlorine has 37 atomic mass. Now Mendeleev, where Mendeleev put the chlorine? Same box or different box? Same box मध्ये ठेवला विद्यार्थी मित्रांनो. केमिकल प्रॉपर्टी सेम आहे म्हणजे सेम बॉक्स मध्ये पाहिजे. But atomic mass number is different. मग अरेंज केलेल्या नियमानुसार त्याला एका बॉक्स मध्ये ठेवता येणार नाही. आणि जर सेपरेट बॉक्स मध्ये ठेवला, बिकॉज 35 37 तर क्लोरीन डबल होईल आणि प्रॉपर्टीज तर सारख्याच आहेत वेगळ्या बॉक्स मध्ये असून सुद्धा. दिस इज द चॅलेंज. दॅट मीन्स Mendeleev's periodic table also have demerits. We see first, second, third and fourth demerits. First, the whole number atomic mass of elements. Atomic mass is the whole number. Atomic mass of elements, cobalt and nickel is the same. Perfect whole number जर विचारात घेतला तर कोबाल्ट and निकेलचा atomic mass is the same. Now atomic mass is same. Therefore, there was ambiguity problem. There is ambiguity problem regarding their sequence in the Mendeleev's periodic table. दोघांचाही atomic mass number जर सेम आहे तर कोणत्या बॉक्स मध्ये ठेवायचा? कारण आपण तर इन्क्रीजिंग ऑर्डरने ठेवतोय, चढत्या क्रमाने ठेवतोय, आणि इथे कोबाल्ट आणि निकेलचा होल नंबरचा विचार केला तर सेम ठेवायचे कुठे? एकाच बॉक्स मध्ये दोन्ही कसे ठेवणार? दिस इज द क्वेश्चन. दॅट इज द क्वेश्चन. दिस इज द डिमेरिट्स. चढत्या क्रमाने ठेवायचे पण दोघांचा होल नंबरचा विचार केला तर सारखाच आहे. Now second, isotopes were discovered long time after Mendeleev's put for periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, just we see. That's why a challenge was posed in placing them in the Mendeleev's periodic table. आइसोटॉप्स जेवढे आहेत त्या आइसोटॉप्सला कुठे ठेवायचं? दिस इज द चॅलेंज अगेन द Mendeleev's periodic table. Third one, when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the rise in mass does not uniform. Rise in mass does not appear to be uniform. It was not possible to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. The increasing order of atomic mass, but here increasing atomic mass does not uniform. Suppose एका एलिमेंटचं फाईन इन्क्रीज झालं, दुसऱ्याचं पण फाईन इन्क्रीज होतंय, किंवा पहिल्याचा 4 ने इन्क्रीज झाला, दुसऱ्याचा 4 ने इन्क्रीज होतंय, असं युनिफॉर्म नाहीये. एकाच याने वाढत नाही किंवा एका याने कमी होत नाहीये. मग असं जर असेल, एकाच याने वाढत नसेल तर दोन मूलद्रव्यांच्या मध्ये दिलेले दोन एलिमेंट्स, त्या दोन एलिमेंटच्या मध्ये किती एलिमेंट्स अजून नवीन असू शकतील याची देखील शंका होती.
could be discovered between two heavy elements. And last one, the position of the hydrogen. Position of the hydrogen. Where is the position of the hydrogen in the Mendeleev's periodic table? Mendeleev studied properties of the hydrogen. Be confused because properties of the hydrogen is similar to the halogen group, 7th group, halogen group, chlorine. For example, Cl2, F2, bromine, Br2, also similar H2, Cl2, Br2, F2, similar H2 because hydrogen have similar properties to the halogen. Now, hydrogen is also similar to the alkali metals. Like as sodium, potassium. Sodium, potassium is alkali metals, and some properties of the hydrogen is also similar to alkali metals. Now again confusion. Some properties of the hydrogen is similar to halogens, and some properties of the hydrogen is similar to alkali metals. Now whether the actual correct right position of the hydrogen, whether in halogen group or whether in alkali metals, that is the question. Again the Mendeleev. This is the also demerits of the Mendeleev's periodic table. We see Mendeleev's periodic table, merits of the Mendeleev's periodic table and demerits of the Mendeleev's periodic table. In exam, any type of question can be asked. Write the merits of the Mendeleev's periodic table, write the demerits of the Mendeleev's periodic table, explain Mendeleev's periodic table, and write merit and demerits on the Mendeleev's periodic table. तुमच्या नोटबुक मध्ये व्यवस्थित त्याची नोट्स काढा. आज ब्लॅकबोर्डवर दिसायला काही प्रॉब्लेम असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये व्यवस्थित बघून घ्या आणि स्वतःच्या नोट्स